Yo soy María. María. Disculpa, pues. Bueno, hola, bueno, pueden sentarse un minuto, que tenía que decir algunas cosas. Sí. Bueno, se ve que estamos improvisando la organización. Muy bien, a ver, no quiero olvidar de nada. Primero de todo, agradecerles muchísimo la colaboración que han hecho, generosa, para poder mantener los gastos de la madera, que están en aquella caja, como bien saben. Y después lo que sobró, por suerte cubrimos todos los gastos, lo que sobró se lo vamos a dar a ella para otros viajes que también la gente en otros lugares pueda recibir, en lugares donde tiene quizás menos abundancia económica o menos capacidad económica. Thank you so much for the offerings that were made. We have covered all the expenses of this event, and we will offer what has remained to Lama Lena for her travel expenses, so she can also go to places which have less capacity to offer economic resources. So thank you so much. Bueno, luego, hoy la práctica a las 6 de la tarde la va a guiar Jan, que es uno de los estudiantes más antiguos de la Lena, y es una práctica que se llama Sept, que la Lama nos explicó ayer, pero la vamos a hacer junto con Jan. Y es sobre el amor y la compasión, sobre la expansión del amor y la compasión, que bueno, imagínense lo necesario que es en este momento. Today's practice at 6 p.m. will be led by Jan, and no one is one of Lama Lena's oldest students and closest students. And this is the practice of generosity. And this is a practice based on love and compassion, which is very necessary for our work today. Yeah, so this will be at 6 p.m. today here. Más o menos una hora va a durar, Approximately 1 hour. La otra cosa muy importante es que Lama Lena tiene grupos online, donde si quieren ir a la página web de ella se pueden inscribir. Hay dice dónde inscribirse en grupos, pueden inscribirse, son sobre los temas más importantes que ella trata. Así que es muy fácil, escriben así un clic. Y también Jan, la que nos va a guiar hoy, hace grupos de meditación, de práctica y de preguntas que pueden tener y pueden hacer con ella también. Otra cosa. So, one important thing I want to share is that Lama Lena has online groups on Zoom that you can meet regularly with her on different topics of practice. To sign up, you just have to go to her website, Lama Lena Teachings. Yes. And there in the calendar area, you can sign up for the different groups of Lama Lena. Also, Jan has groups where she works on different teachings and topics of the practice, like working with emotions in some groups. So you can also sign up from there. Una cosa que surgió también en varias preguntas es que decían que había un grupo de práctica en Barcelona. No lo hay específicamente de Lama Lena. Los que quieren inscribirse a un grupo WhatsApp que está, no sé, se organizó Martín, pueden dejar su WhatsApp, su teléfono allá afuera escrito en un papelito que está, los van a inscribir allí y si se organiza luego va a tener que hacerlo alguien que lo desee hacer. Acá van a ser las direcciones de la gente que desea ser contactada. So there is a WhatsApp group for Spanish speaking people. Some people ask about the local Barcelona group that is not created up to this moment, but if you want to sign up for this, well, I'm not will sign up to a Spanish speaking group in English, but you can leave your WhatsApp on the page outside, and please, anyone
anybody who wants to create a group or join with other practitioners, you can do so freely, but there is no group specifically created for this up to this moment in Barcelona. Bueno, luego para una persona nueva que llegó hoy, que ya saben que pueden poner ofrecimientos para que estén allí y darle a Lama Lena en un sobrecito. Ahora voy a explicar la última parte de luego que ella termina las enseñanzas, el que quiera recibir sus bendiciones, darle esta la carta, que es una blanca, puede ser o no dársela. Vamos a hacer una fila por aquí, vamos a hacer una fila por aquí, va a salir una sola persona, se inclina, con el sobrecito, se inclina y le pide las bendiciones o lo que fuera, yo creo que desde el corazón es suficiente, y luego si quiere dejar ahí sobre la mesa un sobrecito con su donación para sus enseñanzas, sale por aquí, esperemos que no nos chocamos y se va por allí. Bueno, me parece que todo. Puedo leer una cosa de la carta, que es interesante el simbolismo, ¿no? La carta está una blanca que significa como el estado primordial básico, y lo que hacemos es ofrendárselo a la persona que está como mostrándoselo, y la persona esta nuestra te lo devuelve, ¿no? Como que es algo que uno aspira a esto, se lo ofrece desde uno mismo y el maestro te lo devuelve señalando que es tu propia condición. Es como una distinción fundamental de eso. Ese es un poco el simbolismo básico, como una ofrenda mutua. El inglés, ¿no? Also, today is the last day of the teaching, so at the end of the teaching, you can come. Traditionally, after teaching, you offer to the teacher a Casa, which is this white scarf, which symbolizes like the primordial fundamental state that you offer to this teacher, and the teacher gives it back to you because it's actually not something that belongs to one or the other. No? It's kind of the teacher is showing you that this is your own state, so giving you back this. So you bring it together. At the end, then we will make a queue, a line here, and you do this with Lama Lena, and you can offer, if you want to offer Dana inside the envelope, the white envelope, and you give it to her, and then you will do this in a line. Okay. Sí, ¿dónde está? Oh, and someone arrived today. We have a box in the back of the room with donations for the expenses of the retreat and for travel expenses. La cosita que también hay ahí, una agua con azafrán, que puede ser que la manera se les dé la mano derecha, si quieren que les dé esa agüita, es como una donación, se la dan en la mano derecha, se lo ponen aquí, en la cabecita, se lo ponen, y bueno, eso. Y otra cosa también, So also when you make this offer to Lama Lena, she will probably offer you some liquid from this jar. It's like a kind of a power substance. She will pour it on your hand, and then you can drink it or put it on your head, or generally drink it. And she will probably put this base on top of your head. It's a kind of blessing, no? Power blessing that is offered by the teacher, which you can receive if you want, of course. bueno, y lo último también que como agradecimiento que me parece que ha hecho Martín de manera de servicio, pueden también hacer un ofrecimiento en un sobrecito. Bueno, gracias a todos, a la Casa Tibet, a Mariano, a Lela, a todos los que han trabajado y a vuestra presencia. How can I say? I will translate for you now, please. Claudia was saying thank you for everybody who participated, no? To Mariano, to Lela, to everybody, really, and the whole team. And we really also thank you for everything. So, yeah. Okay, and she said if you want to make an offer in the translator, you can do it after. He's the translator.
Oh, please make yourselves comfortable. I'll have to. Thank you. This shirt has a clip. I think you should go over. Shuku kunduzongo gombo ye dorji sempa garab dorji da sheri singe bardu shinlepti te damazan tata tu sumchi Dzogchen jupe lomala solo de again pema junila solo de Dorji chang shi chilo narudang marpa mila gompo tsatsapa na pupadang palden drupa so kargyu lama namla solo de Ochen lama namla solo de Dzogchen lama namla solo de Kakinwari lama namla solo de Shakya lama namla solo de Nyandu Dayan lama namla solo de Palpandu Shangdang Yerme Pa Gungarup Dorjijan Tragpa Tedidang Nisume Pai Palamanam Che Tente Chong. Last night I sent you off to see who sees. What did you find? There's no wrong answer. And I won't bite. No one watching. Did it move or was it still? ¿Se movía o estaba quieto? It moved. Se movía. What didn't? It moved because I could only stay there a few seconds. Your perception of it moved. Did it itself move? Or simply your perception of it? It was my perception. Claro que era mi percepción de ello que se movía. Let me tell you a story. Déjame contar una historia. Before the idea
antes de la idea of time and space arose, de que el tiempo y el espacio surgieran, there was stillness. había quietud, But because pero debido that stillness was not itself dead, esa quietud no estaba muerta, but had an inherent vitality to it, tenía una vitalidad inherente, even though it had not moved incluso aunque no se había movido or thought. o pensado, It still had the ability aún así tenía la to capacidad do de so. hacerlo. And as it occurred, Y tal como ocurrió, a breath of movement un soplo de movimiento in stillness, en la quietud, just as when the wind blows, así como cuando sopla el viento. there is no thing that actually moves. No hay nada que se mueva realmente, no hay una cosa. Put down your 5th grade science. Go by Suelten your perceptions. el libro de ciencia de quinto grado y sigan sus percepciones. Wind. Viento. What moves? Can you catch it? ¿Qué se mueve? ¿Pueden captar esto? Can you touch it? ¿Pueden agarrarlo? ¿Pueden tocarlo? Can you stop it ¿Pueden detenerlo? without using machinery? Sin usar maquinarias. Can you cause it? Pueden causar esto. And yet there is movement. Y aún así hay movimiento. And so movement occurred. Y así el movimiento ocurrió, surgió. And like a little baby Y como un pequeño bebé on its mother's breast nursing, en el pecho de su madre, sees where the morning sun strikes her ve engagement ring, her diamond ring, cuando un rayo de sol da en la piedra del anillo de su madre, shifting rainbows upon the curtains and her chest. proyecta arcoíris en las cortinas y en su pecho. And so the little baby, in complete innocence, Con su inocencia sees the completa, pretty rainbow ve los bellos arcoíris and reaches for it with its hand to pick it up. y extiende su mano e intenta coger estos arcoíris con su manita. And since it's a baby, to put it in its mouth, Como because es un that's bebé, what they do. trata de ponérselo en la boca, porque es un bebé. So, no fault, Así que no hay falla, no evil, no hay maldad, no wrongness here, no hay incorrección aquí. and yet by the action Y aún así, por esta acción, of reaching out a hand, extender una mano, sentient beings los seres sintientes create the beginnings of karma. crean los fundamentos, los principios del karma. Kuntuzangpo, Kuntuzangpo, primordial Buddhahood, la budeidad primordial, in this same very moment. en el mismo momento exactamente. This is how time and space came to be. Así es como el tiempo y el espacio surgieron. This is original oops. Esto es el ups original, el malentendido original. Unlike the Catholic religion, which has original sin, De la religión católica que tiene un pecado original, there was a fault, hubo un error, una falla, a wrong algo incorrecto, un error. in that worldview En that esa started visión del everything. mundo, esto fue lo que comenzó todo. In our worldview, En nuestra visión del there mundo, was no no wrong, hubo ningún error, nada mal, no fault, no hubo falla, simply the innocence of a baby simplemente grabbing a rainbow. de un bebé queriendo coger un arcoíris. But the movement of grasping Pero el movimiento del aferramiento fanned the winds of karma, agitó los vientos del karma, creating more rainbows, creando más arcoíris, more things to más grasp. cosas a aferrar, a coger. And so sentient beings began perceiving Los seres sintientes comenzaron a percibir these rainbows as being existent outside of themselves como si estuvieran existiendo fuera de sí mismos and grasped at them. y aferrar, intentar cogerlo, aferrarlo. And so, as karma proliferated, Y así el karma proliferó. sentient beings saw dangers Los seres sintientes vieron, percibieron peligros outside of fuera de themselves, sí mismos, black rainbows. arcoíris negros, And so they fled from them, y así ellos huyeron de further fanning the winds of karma. agitando aún más los vientos del karma.
And this is how duality Y arose. así es como la dualidad surgió. Kuntuzangmo, primordial Buddhahood, Buddha mind, La budeidad primordial, la mente búdica primordial, Buddha nature, naturaleza búdica, Bodhisattva, bodhicitta, recognize the rainbows as simply the aspect reconoce a los arcoíris simplemente como el aspecto of its own consciousness, de su propia conciencia, and recognizing that they were not outside, reconociendo que no estaban nunca afuera, experienced no desire to pursue them. no experimenta deseo alguno de perseguirlos, de atraparlos. And so duality did not Y arise así la dualidad no surgió for the innate Buddha mind, Buddha consciousness, Bodhisattva. para la mente búdica, la conciencia búdica innata, inherente, bodhicitta. And so by the creations of karma, Y así las creaciones del karma, the perceptions of things las percepciones de cosas have become more and more complex se han vuelto más y más complejas. until we have all this. Todo esto. Now understand Ahora bien, comprendan that this story is an allegory. esta historia es una alegoría. This did not happen long, long ago in a galaxy far, far away. Esto no es algo que ocurrió hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy lejana. It happens between each moment, Ocurre entre cada momento, in the fourth el time. cuarto tiempo, How you, como tú, all of you, todos ustedes, all of us, todos nosotros, create the three times out of the fourth time creamos los tres tiempos del cuarto tiempo, by chasing the rainbows. mediante perseguir arcoíris. To return to your own Buddha nature. Para regresar a tu propia naturaleza búdica, Kuntuzangmo, as it naturally is. con tu salvo, con tu salmo, tal como es naturalmente. Simply don't do that. Simplemente no hagas eso. Relax. Relaja. Let go of your pursuits. Suelta tus persecuciones. Let go of your avoidances. Suelta tus evitaciones. Leave things be as they are Deja que las cosas sean tal cual son. and allow the display to complete itself Y permite que el despliegue se complete a sí mismo. without grasping or shoving, Sin aferrar y rechazar. while remaining responsive. Mientras te mantienes con capacidad de respuesta. How to find that happy midpoint ¿Cómo hallar ese punto medio feliz? of responsiveness without grasping or shoving. De capacidad de respuesta sin aferramiento ni rechazo. It is the duality, Es la dualidad, self and other belief system el sistema de creencias de yo versus por lo otro, that is confusing you. que eso es lo que te confunde. Therefore, Por lo tanto, there are four methods hay cuatro métodos of pointing out de señalamiento the innate non-duality. de la no dualidad innata inherente. The first one is intellectual. El primero es intelectual. This is simply to pacify your intellect Esto es simplemente pacificar tu intelecto so that it stops jittering at you on the topic. para que deje de sacudirte y jalarte sobre este tema. Understand Comprendan how you became the personality you are currently having. cómo te has vuelto la personalidad que actualmente habitas. When you were 13, Cuando tenías 13 años, your personality was quite different. tu personalidad era bastante diferente. Your hopes and fears were quite different. Tus esperanzas y temores eran bastante diferentes. What you wanted from your life was different. Lo que querías de la vida era diferente. Who you wanted to be was ¿Quién different. querías ser era diferente? Everything was different. Todo era diferente. How'd you get from there to here? ¿Cómo llegaste desde ese punto hasta ahora?
You interacted with others. Interactuaste con otros, You had lovers, tuviste amantes, for better or for worse, para mejor o peor, and interacted with them. interactuaste con ellos, ellas, You had friends. tuviste amigos, amigas, You saw movies, viste películas, and by doing so, interacted with the director, the writer, and the actors. al hacer esto interactuaste con el director, con los escritores, con los actores, You read books, leíste libros, and by doing so, interacted with the author, y al hacer esto interactuaste con el autor, who also got his or her ideas quien también obtuvo sus propias ideas by reading, watching, and interacting with others. mediante ver, leer e interactuar con otros. The molecules of which you were made Las moléculas de las que estás hecho o hecha pretty much changes every 7 years. cambian cada más o menos 7 años. All the old ones are gone and the new ones are in. Las viejas se van y las nuevas llegan. The farmer who grows your food, El granjero, el campesino que cultiva tu comida, the truck driver who brings it to the shop, el conductor que lleva esto a la tienda, the shopkeeper who sells it to you, el dueño de la tienda que te lo vende, the person you work for from whom you acquire the money to buy it, la persona para la que trabajas, de la cual recibes el dinero para comprarlo, the person who cooks it, la persona que lo cocina, who made the pot that you cook it in. que ha preparado la cacerola donde has cocinado esto. Physically, you're made of all of them. Estamos hechos físicamente de todos ellos. And the worms Y los gusanos that aerate the soil, que están en la tierra y la nutren, that the crops grow, donde crecen estos cultivos, and everything else that has been involved in that. y todo lo demás que está involucrado en esto, Your physical form tu forma física, is simply made of all this. está simplemente hecha de todo esto. And your current mental Y formation, tu formación mental actual, happy or sad, feliz o triste, affected by your biome. afectada por tu bioma, You know, they're doing experiments these days están haciendo experimentos ahora to assist and cure mental illness para asistir y curar enfermedades mentales, by changing the biome. cambiando el bioma interno. There is a worm that lives in dirt. Hay un gusano que vive en la tierra. If a child acquires that worm in their body, Si un niño adquiere ese gusano en su cuerpo, it causes them to desire to eat dirt to get more of them. hace que este niño quiera comer más tierra para que haya más de estos seres en el cuerpo. There is a parasite Hay un parásito that spends part of its life cycle que pasa parte de su vida, de su ciclo vital, in a cat en un gato, and another part of its life y otra parte cycle de su ciclo vital in a mouse. en un ratón. When a mouse has this parasite, Cuando un ratón tiene este parásito, they become brave. se vuelve valiente. Therefore, they are more likely to be caught by a cat, Por lo tanto, es más probable lacking caution. que lo atrape un gato. And so this critter completes its life Y cycle. así esta criatura completa su ciclo vital. You, the ecology that thinks it's you, Tú, la ecología que piensa que eres tú, who's making the decisions? ¿quién está tomando las decisiones? You or the bugs? ¿Tú o los seres? Here's something to consider. Esto es algo para considerar. If a poor man with no money Si un hombre sin dinero, pobre, has an overgrowth of yeast tiene un in his exceso gut, de levaduras en su sistema digestivo, it causes sugar craving and overgrowth of yeast. Many of you may have experienced esto this. produce un deseo muy fuerte de azúcares y un exceso, ¿no?, de estas levaduras. If the man without money steals a donut Si un hombre con esto y sin dinero roba una dona due to an overgrowth of yeast, debido a este exceso de levaduras, who gets the karma? ¿quién recibe este karma? The yeast or the man? ¿Las levaduras o el hombre? They don't die together. No mueren al mismo tiempo. Yeast lives shorter than men. Las levaduras viven menos He tiempo. might live another 50 years. Quizás él viva otros 50 años, His yeast will not. pero la levadura no. So in their next life, the karma of theft Entonces, en la próxima vida, el karma del robo
Which mind stream gets it? ¿Qué corriente mental, flujo mental lo recibe? The man's ¿El hombre or the bugs? o los seres? Karma's funny. El karma es malo. When we talk about it Cuando hablamos sobre karma, in Sutrayana, en el Sutrayana, we assume damos por sentado, asumimos that there is someone moving through time, que hay alguien que atraviesa y se mueve a través del tiempo, experiencing the results of their actions. experimentando los resultados de sus acciones. After a fashion, this is so, En cierto sentido esto es así, but it is not completely so. pero no es completamente así. It is your actions Son tus acciones which cause the sensations that you will que experience, producen las sensaciones que experimentarás, and those y sensations estas sensaciones you will think about and tell a story about according to how you habitually explain things to yourself, las percibirás y te dirás historias a ti mismo sobre cómo habitualmente te explicas las cosas a ti mismo o a ti misma. One of you will tell an exciting, dramatic story. Quizás alguno se contará una historia excitante, dramática, Another will tell a sad, depressing story, otro se contará una historia triste y or a deprimente, bland story, o una historia más suave, according to your own personal patterns, según los patrones personales. which is your clump of karma. Y esto es tu aglomeración, tu acumulación de karma. And so you will create more. Y así crearás más. You will create the story, Crearás la historia, and then you will have a feeling about the story you told yourself. tendrás un sentimiento sobre esa historia que te has creado. You will like it. Te gustará You will dislike it. o no te gustará. You will be traumatized by it, Serás traumatizado por ella or you will find it funny, o la encontrarás graciosa, divertida, according to the shape of your karmic patterns in the moment when you tell yourself the story. según la forma de los patrones kármicos en el momento en que te cuentes la historia. And then you will perform a deed according to how you feel, Y luego realizarás acciones según cómo te sientes, trying to pat it into a shape you like better, tratando de darle una forma que te guste más. and so create more karma. Y así crearás más karma. There's nobody in there doing that. No hay nadie allí adentro haciendo esto. You have no soul. No tienes alma, You are a clump, eres una aglomeración. an agglomeration, yes, good word. Buena palabra. Constantly changing Constantemente cambiando, as you bump into through time and interact with other agglomerations. mientras colisionas a través del tiempo y el espacio con otras aglomeraciones. We're breathing each other's air. Estamos respirando el aire de otros, ¿no? Entre nosotros. You're inhaling my microbes. Ustedes están inhalando mis microbios. I'm inhaling yours. Yo estoy inhalando los de ustedes. We are exchanging ideas. Estamos intercambiando ideas. None of us leave this room Ninguno saldrá de esta habitación the same person that walked in. siendo la misma persona que entró. We will have changed due to interactions. Habremos cambiado debido a interacciones. There is no thing there doing the changing. No hay nada allí que esté concretamente ocurriendo o haciendo. No core, no clump. No hay núcleo, no hay en este montón. Your personality, Tu personalidad, who you think you are, quien tú piensas que eres, how it feels to be you, cómo se siente ser tú, how you interpret your environment. cómo interpretas a tu entorno, That's moving. eso es movimiento. But what does not move? Pero ¿qué es lo que no se mueve? What is the same? ¿Qué es lo mismo? Now Ahora and later. y después. Look and see. Don't look to me for the answer. Go look inside. No busquen la respuesta en mí, busquen adentro.
Spend a moment. Pasa un momento, Look to see the seer. ve para ver al que ve. You see the constantly changing clump, ¿Ves esta aglomeración que cambia constantemente? the dance of movement. La danza del movimiento. But what sees that? Pero ¿qué es lo que ve esto? ¿Quién está You viendo? see the stillness, ¿Ves la quietud? the vast, spacious matrix, La vasta matriz espaciosa. Great Mother Ocean Dharmakaya, Gran Madre Océano, la pantalla, ground of mind itself, la base de la mente misma, which is not a que ground no es or a surface. o una superficie. You see the stillness which has never moved, Es la quietud que nunca se ha movido and the movement which is never y still. el movimiento que nunca está quieto. What do they have in common? ¿Qué tienen en común? You, Tú, not little you, the personality. no el pequeño tú, la personalidad. You, the seer that sees the two. Tú, aquel que ve a estos dos. Rigpa awareness, Conciencia ripa, changing and unchanging. cambiando y no cambiando. This is Sambhogakaya nature of mind, Bogacaya, naturaleza de la mente. the very vitality of the La Dharmakaya, vitalidad misma de la Dharmakaya. the innate clear light La nature innata naturaleza, luz clara, of infinite vast openness, de la infinita y abierta vastedad. also known as Rigpa También conocida como ripa, awareness, conciencia. the seer that El sees veedor que ve the stillness la quietud and the moving, y el movimiento. and the moving personality changing, Y la personalidad que se mueve y cambia. the clump that thinks it's you. La aglomeración que piensa que eres tú. What's it made of? ¿De qué está hecha? Even if you take apart all the molecules, Incluso si quitas y separas todas las moléculas, you find merely electrons, protons, and neutrons. encuentras meramente electrones, protones y neutrones. And when you take those apart, Y cuando los separas, you find quarks and gluons and other little bitty things. encuentras quarks, gluones y otras cosas pequeñitas. And when you take those apart, Y cuando las abres a estas, a su vez, you find nothing but bits of nothingness encuentras moving. nada más que trocitos de nada moviéndose. There is no thing which moves. No hay una cosa que se esté moviendo. Do you understand this with your intellect? ¿Comprenden esto con el intelecto? I'd at least like to see a few head Al bobbles. menos me gustaría ver alguna cara, alguna expresión o algún gesto como sintiendo a alguien que... Do you have a question on this which is intellectual? ¿Tienen alguna pregunta intelectual sobre esto? This is the key to Rochik, one taste. Esta es la clave para Rochik, el sabor único. Lama Lena, ¿qué diferencia hay entre la rica y la laya? Can you please tell me which is the difference between Ripa and Alaya? Alaya is Sanskrit, Alaya, Rigpa is Tibetan. Alaya es sánscrito, Ripa es tibetano. I don't speak Sanskrit very well, Yo no entiendo o hablo sánscrito. but Martin might. Do you know? Pero How would you define Alaya in Sanskrit? how would I define Alaya? It's sometimes considered like something like a storehouse consciousness, or the basic, very basic traits of consciousness.
señal. There is none. Oh, the Alaya Venena. Yes. Nope. They say it's where the karma's stored. When you ask a Tibetan, well, where is karma stored? Dicen que es donde queda almacenado el karma. They answer Alaya Venena and think they answered your question. Cuando le preguntas a un practicante o un tibetano dónde se almacena el karma, te responden a la mañana como si esto respondiera algo. Go look for yourself. Pero ve a ver por ti mismo. There is a pattern. Let me see if I can find a picture for you. Hay un patrón, hay una imagen que les quiero mostrar. So there is also another way because there is alaya vijnana, also alaya as the base, like the sheep in Tibet. The what? The sheep in Tibet and the base. The she? The, Oh, Shiva. The knower. Like the base, yes. So Alaya Venena is where the karma is stored, and apparently Alaya is Shiva, the knower. Okay. Alaya puede ser alaya vijnana, que es como la conciencia, almacén. También alaya significa algo así como base, es considerado como la base, y también puede ser shi, en tibetano puede significar aquello que conoce. There is something called Indra's net. Hay algo llamado la red de Indra. Since I do not have internet here, Como no tengo internet aquí, I can't go grab you a picture of it. no puedo buscarles una imagen de esto. It is the interconnection through time Interconexión a través del tiempo of life, de la vida, sliding and changing from within time, deslizándose y cambiando desde dentro del tiempo. but a net of karma Pero una red de karma from outside of the time-space continuum. desde afuera del continuo del tiempo-espacio. Google it sometime. There's some pretty images out there. Búsquenlo en Google cuando puedan. Hay imágenes muy interesantes de esto. Karma is not stored in a place. El karma no está almacenado en un sitio, en un lugar. It is a function of the interconnection of moments through time. Es una función de la interconexión de momentos a través del tiempo. Just as gravity is a function Así como la gravedad es una función of the interaction of space and matter. de la interacción de espacio y materia. Gravity is not in a place. La gravedad no está en un sitio, It is not stored somewhere. no está almacenada en un sitio. So, in the same way, Así, del mismo modo, karma is not stored in a place. It is an interaction el karma no está almacenado en un sitio, es una interacción of moments across time, how they interpenetrate and interrelate to each other. de momentos a través del tiempo y cómo se interpenetran y se interrelacionan mutuamente. Within time, Dentro del tiempo, we see it as cause and effect, lo vemos como causa y efecto. and make the assumption Y hacemos la suposición, damos por sentado, that the effect will be after the cause. que el efecto estará después de la causa. Have you not noticed ¿Acaso no se han dado cuenta? ¿No? strange things happen before a wong or a teaching? Cosas extrañas ocurren, no suelen ocurrir antes de una enseñanza o una iniciación. That's the effect. Ese es el efecto. The cause is the teaching. La causa es la enseñanza. But things happen before it as an effect sometimes too. Pero hay cosas que ocurren después que tienen un efecto también. It's only our belief system that makes time so linear. Es solo nuestro sistema de creencias lo que hace que el tiempo parezca tan lineal. That's why belief systems are so troublesome. Por eso las creencias son tan problemáticas. They stick you in seeing the same universe again and again. Te hacen que te quedes como pegado viendo el mismo universo una y otra vez. Other questions? ¿Hay más preguntas? ¿Puedes hablar por el micrófono? Sí, Lama Lena, ¿puedes explicar un poco qué
Oh, yeah. If you can please explain what Lundrup Spontaneously arisen. surgido espontáneamente. It's often given as a name. Se le suele dar un nombre a una persona, Lundrup Gyatso, spontaneously risen ocean. como Lundrup Gyatso, es un océano que ha surgido espontáneamente. That which is not caused Aquello que no es causado, arises of its own side. surge por sí mismo. Enlightenment Iluminación. cannot be caused intentionally. La iluminación no puede producirse o causarse intencionadamente. When the rolling clump of karma, Cuando este glóbulo o aglomeración de karma changing and wiggling as it rolls through time, que cambia y se agita mientras gira por el tiempo, reflecting the stimulus and experiences it has, reflejando los estímulos y experiencias que tiene, and because the special criteria of humans is to have the ability to choose what experience to have by some extent, y como lo que distingue a los humanos es elegir las experiencias que tienen en cierto grado, when you say 100,000 long Vajrasattva mantras with visualization, cuando dice 100.000 mantras largos de Vajrasattva con su visualización, you have chosen to have that experience. has elegido tener esa experiencia. That will change you. Te va a cambiar, esto te va a cambiar. You are a reflection of your stimulus. Tú eres un reflejo de tus estímulos. Choose well Elige bien what to stimulate yourself with. con qué estimularte. Did I answer your question? Respondí tu pregunta. It all comes down to recognizing the essence of your own mind, Todo se resume en reconocer la esencia de tu propia mente, your own innate seer, tu propio veedor, aquello que ve innato, inherente, that which does and always has and always will aquello que siempre ha, que es y que habrá look out from behind your own eyes, visto y ve desde tus propios ojos. not the shape of the clump you have created around it. No la forma de la aglomeración que has creado en torno a él. Let that do what it will. Deja que eso haga lo que quiera. Lo que haga. But the simple seer El simple veedor, aquello que ve, so without being swept away sin ser arrastrado, and following your thoughts wherever it leads, sin seguir tus pensamientos donde se te lleven, look directly into its face, the face of the thinker. directo al rostro de aquel que está pensando, de aquello que piensa, The seer, the experiencer, el veedor, el experienciador, its very own essence. su propia esencia. At that time, in that moment, En ese punto, en ese momento, there is no duality of looker and looked at, no hay dualidad de aquel que está viendo y aquello que está siendo visto. for it is you looking at you, big you, Pues eres tú, el gran tú, el tú total, viéndote a ti mismo, not following the thoughts, no persiguiendo a los pensamientos, not thinking about your limitations No. and following those off into a story. pensar en tus limitaciones y seguir esto a otra nueva historia. The looker looks at itself. El veedor se ve a sí mismo. The awareness is aware of itself. La conciencia es consciente de sí mismo. The seer sees itself. El veedor se ve a sí mismo.
And so duality has dissipated, y así la dualidad se ha disipado, as if it never was, como si nunca hubiera sido, because it never was. porque nunca lo fue, Like seeing a rope in the road and thinking it's a snake. como ver una soga afuera y pensar que es una serpiente. There was never a snake there. Nunca hubo una serpiente allí, There was never a duality there. nunca hubo una dualidad allí. In mind looking, the seer sees itself, En el mente viendo a la mente, el vedor se ve a sí mismo, without separating, without disassociating separarse sin disociarse from its natural state. de su estado natural. Sentient beings are crazy. Los seres sintientes están locos, They are disassociated están disociados and believing in strange realities that they make up, y creen en realidades extrañas que inventan, sharing them on the internet. las comparten en internet. Once you notice you're crazy, Una vez que has notado que estás loco o loco, it's a great motivation to practice Dharma. esto es una gran motivación para practicar Dharma. Damn, I'm nuts. Maldita sea, estoy loco. How the hell did I get myself into this mess? ¿Cómo me metí en este lío? I'm gonna do something different. Bueno, voy a hacer algo diferente. This is something different. Esto es algo diferente. As it is empty, there is no real substance. Como es vacío, no hay sustancialidad real. As it is clear and transparent, Como es claro y transparente, it is aware of itself. es consciente de sí mismo. It sees itself right through all the projections of phenomena, Se ve a sí mismo a través de todas las proyecciones de los fenómenos, which have never been anything in any place. que nunca han sido alguna cosa en algún sitio. These qualities are not separate, they are a unity. Estas cualidades no están separadas, son una unidad. Out of nothing at all, anything at all can arise. De cualquier cosa en absoluto puede surgir. You only need to become habituated to this awareness with the mindfulness of not forgetting to look. Solo necesitas habituarte a esta conciencia con el recordatorio, la presencia de no olvidarte chequear, You are not trying to stabilize the perception of it. pero no estás intentando estabilizar la percepción. Perception moves. La percepción se mueve. You are not trying to stabilize your attention on it. No estás tratando de estabilizar o fijar tu atención de ello. Attention moves. La atención se mueve. The awareness itself. La conciencia misma, The infinite open awareness without subject or object. infinitamente sin sujeto ni objeto, Seeing itself without adding or subtracting anything that is hoped for or feared. sin agregar ni quitar nada que es deseado o temido. By leaving it as it is complete. Al dejarla tal cual es, está completa. So back to practicalities. Así que volvemos a cuestiones prácticas. How the hell do you get from here to there? ¿Cómo diablos llegas de aquí a allá? The last thing Milarepa said to his students, Lo último Gampopa, que le dijo Milarepa a su estudiante Gampopa, I think it was Gampopa. No, who? Give me the name. Who's the name of Milarepa's famous student? ¿cuál era el nombre del estudiante famoso de Milarepa? I just blanked on it. Rechumpa. Rechumpa, thank you. I'm old. As Milarepa said to Rangchumpa in the end, Como Milarepa le dijo a Rechumpa al final de su vida, which was not words, que no fueron palabras, dijo, he simply lifted up his skirt simplemente se levantó su ropa and showed him his calloused ass. y le mostró el trasero con callos. Sit, Siéntate, practice. practica.
It is very simple. Es muy simple. Don't try to practice for hours at a stretch. You'll just bust a gusset. No vas a, no trates de practicar horas y horas en cada sesión. So you will just, Bust a gusset, sprain something. solo te vas a lastimar, básicamente. Short sessions, Haz sesiones cortas, frequently. frecuentemente, Try it. pruébalo. In the morning when you get up, sit for 5 En minutes. la mañana cuando te levantes, siéntate 5 minutos. You'll get your coffee. Ve, busca tu café. Sit for another 5 with your coffee later. Siéntate por otros 5 Second minutos cup. con tu café, después una segunda taza. First cup, you're probably going to read something. La primera taza vas a leer algo probablemente. On the way to work, En camino al trabajo, if you're driving, don't do this. si estás conduciendo, no hagas esto, no lo hagas mientras conduces. But if you're on public transport or walking, Pero si usas transporte público o si caminas, do it except for while crossing streets. hazlo mientras, while, Do your practice while walking except for when you cross streets. haz esta práctica excepto cuando vas cruzando una calle, ¿no? For obvious reasons. Por motivos obvios. A beginner should not try to practice Un principiante no debe intentar practicar while interacting with heavy machinery, mientras interactúa con maquinaria pesada, such as cars and chainsaws. como coches y motosierras. Yeah, don't do that. No hagan eso. Put the machine down, put the sharp thing down, and then practice. Suelta la máquina, suelta las cosas filosas y luego practica. For obvious reasons. It can be distracting in the beginning. Por motivos obvios, porque al principio de la práctica puedes distraerte. So you see your mind with your mind. Ves tu mente con tu mente. And you leave the thoughts alone to do whatever they want. Y deja los pensamientos en paz para que hagan lo que quieran. Pay them no never mind. No les prestes atención. And then you go on about your business. Y luego continúa con tu cosas. Do not attempt to stabilize anything that comes and goes. No intentes estabilizar nada que va y viene o comienza y termina. Won't work. No funcionará. You'll just trick yourself into a God realm. Solo te vas a engañar e irás a un reino de los dioses. Instead, again and again, En cambio, una y otra vez, find that which does not move. encuentra aquello que no se mueve. The finder El hallador, o el buscador, moves, se mueve. but there is an aspect to the finder Hay un aspecto del buscador o del hallador which does not move. que no se mueve. Identify with that again and again Identifícate con este aspecto, con esto una y otra vez, without rejecting movement. sin rechazar el movimiento. This is incredibly important. Esto es increíblemente importante. Don't label thoughts as bad. No etiquetes a los pensamientos como malos. Don't label stillness or nirvana as good. No designes a la quietud o a nirvana como bueno. Allow them to merge as a singularity Permite que se fusionen como una singularidad of the dance of moving stillness. de la danza de la quietud danzante. This bare and simple recognition of the nature itself, Este simple y desnudo reconocimiento de la naturaleza misma, there's no need to play with other objects of meditation. no hay necesidad de jugar con otros objetos de meditación, Untainted by fabricated hopes and anxieties, no manoseado por esperanzas y ansiedades fabricadas mentalmente, or by is it, o, is it not? o mediante la pregunta, ¿es esto? ¿No es esto? What you're finding, Lo que hayas,
You're thinking, is it the real thing? How Piensas, do I know? How can I tell? piensas, ¿es esto lo de verdad? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo puedo saber? Everybody thinks that. Todos piensan eso. Those are thoughts. Son pensamientos. Yeah? Don't follow them. No los persigas. Pay them no, never mind. It doesn't matter. Is and isn't No te aren't. asustes. Lo es y no es, no son. So leave it be as it is. Así que déjalo ser tal cual es. This unfabricate, allow the mind to settle. Wait a minute. No, Untainted by hopes and anxieties. no manoseado por esperanzas y ansiedades. Not distracted by is it, isn't it? No distraído por es, no es. Allow the mind to settle directly, just as it is. Permite que la mente se asiente directamente tal cual es. Don't fix it. No la repares o la corrijas. All your life you've been fixing everything. Toda tu vida te la has pasado corrigiendo y preparando cosas. We humans, we poke at stuff Nosotros manoseamos, toqueteamos cosas because we want to fix it, porque queremos corregirlas to get it right, to make it perfect. para que sean perfectas y estén bien. Only by letting go can the real perfection arise. Solo mediante el soltar puede la perfección real surgir. So stop trying to fix everything. Así que cesa de intentar corregir y reparar todo. Let it be simple. Deja que sea simple. This unfabricated and ordinary knowing Este conocer no fabricado y natural y ordinario, the ultimate clear light of Dharmakaya, la luz suprema de Dharmakaya, la luz clara de Dharmakaya, although there are many special terms in Mahamudra and Mahāti, términos especiales en Mahamudra y Mahāti, the real root of the practice boils down to simply this: la raíz última de la práctica se resume en relax. relaja, Mind looking. mente viendo mente. The seer sees itself El veedor se ve a sí mismo in infinite and vast open awareness, en conciencia vasta e infinita, abierta, vital and alive with Bodhisattva, Buddha consciousness, that vitality that pervades the universe as all life, el universo siendo toda la vida. in which we all are together, Todos estamos juntos, shimmering and sparkling with the arising and vanishing brillando con lo que surge y se desvanece, of no thing in nowhere. siendo ninguna cosa en ningún sitio, o no una cosa en no sitio. Also called phenomena, thoughts, feelings, and sensations. Los llamamos fenómenos, pensamientos, sentimientos y sensaciones. Not content with this and seeking Buddhahood in some other excellence, Si no estás satisfecho con esto y buscas la budeidad en algún otro tipo de excelencia, is merely to be bound up in hope and fear. eso es meramente estar encadenado por la esperanza y el miedo. Don't bother yourself about it. No te molestes con esto. As a means of bringing about realization this way, Como medio de evocar o generar la realización de este modo, devotion and the accumulations are of the utmost importance. la devoción y las acumulaciones son de la máxima importancia. If left to your own devices, Si te quedas con tus propios recursos, any of us, cualquiera de nosotros, without ever receiving a teaching, sin nunca haber recibido una enseñanza, would have no idea no tendríamos idea to look in this another de direction, buscar en esta otra dirección, de mirar en esta which dirección, is neither in front nor behind, to the left nor the right, above nor below. ni adelante ni atrás, ni izquierda, derecha, ni arriba ni abajo. So whosoever points it out for you Quien sea que te señale esto para ti, in such a way as you see it,
de modo tal que lo veas. That's your root guru. A esta persona le llamamos tu maestro o guru raíz. And whosoever among your friends and teachers Y quien sea entre tus amigos y maestros regularly thwaps you over the head every time you try to stabilize the moving, regularmente te da un golpe en la cabeza cada vez que tratas de estabilizar el movimiento. those are your heart teachers, A esto le llamamos maestros del corazón. of which you will have many on the path. Y tendrás varios en tu camino. Just as in life a person has many lovers, Así como en la vida una persona tiene muchos amantes, but somebody was first, pero alguien fue el primero and they'll remain in your heart. y se mantienen en tu corazón. So your root guru, Del mismo modo, tu maestro raíz, even should you never see them again in this life, aunque no lo vuelvas a ver nunca en esta vida, remains in your heart se mantiene en tu corazón, as the symbol. tiene el símbolo, como el símbolo. So always emphasize devotion for the teacher. Siempre enfatiza la devoción por el maestro. The Lord of Urgyen, Guru Rinpoche, El Señor de Huyen, symbol of teacherness, el símbolo de la maestridad, and strive to create as much gewa as you might y trata de crear tanto gewa como podrías, with your body, speech, and mind, con cuerpo, voz y mente. not to keep it or accumulate it, No para quedártelo o acumularlo, to spread it around. no para extenderlo y dispersarlo. The more gewa orbiting in your vicinity, Mientras más gewa haya orbitando en tu entorno, the easier it gets to see this. más fácil será para ti ver esto, notar. Therefore, spread it. Por lo tanto, extiéndelo. This was written in response to Esto the request of Pema Chopa, fue escrito en respuesta al pedido de Pema Chopa, a holder of awareness mantra, un poseedor del mantra, de la conciencia del mantra, by the Kusuli Lodro Thai por el Kusulo Lotrotae in Dacian Oseling, en Dechen Osali, translated in 2015. traducido en 2015. That's Jamyong Control, Ese es Jamyang Khamtrul. by another name. Es Tibetans otro have nombre. lots of names. Los tibetanos tienen muchos nombres. Do you understand how to proceed from here? ¿Entienden cómo proceder, cómo continuar desde este punto? Question in the back. Pregunta atrás. Hello, Lama Lena. Thank you for your teaching and your time. Mi pregunta, no sé bien cómo hacerla, pero has hablado de los maestros, gurús, y cómo el hecho de tener uno te marca, y cómo sin ellos igual no podemos llegar a ver ciertos temas de los que estás hablando. Pero mi pregunta es, no sé bien cómo hacerla, pero... Pues, puedo continuar primero. Yes, sorry. So you have talked to us about the gurus and teachers and different types of teachers and how without them we cannot really perceive some of the things that you were talking about teaching. Y lo que veo es que a veces esto puede ser un poco peligroso porque nos puede llevar a idealizar a personas que han llegado a este conocimiento que nos lo han transmitido y con esa etiqueta o de les dejamos pasar conductas que no están bien y como que de algún modo nosotros, como nos afecta tanto emocionalmente, decidimos mirar a otro lado y los endiosamos. ¿Cómo podemos evitar esto? ¿O qué opinas de esto? I think this is very dangerous, sometimes or can be dangerous because we, since it has touched us so deeply, we can tend to idealize them or to see them in a certain way, and maybe they behave in incorrect ways, strange ways, and we tend to look to the
the other side because this experience has touched us so deeply. What do you think about this? Do you have anything to say about this, or what we can do about I statements, not you statements. this? Haz afirmaciones basadas en yo, no en tú. Remember my story about the student who thought I was angry when I was trying not to fart after having beans the night before? ¿Recuerdan la historia que les conté de esta estudiante que pensó que yo estaba enojada y yo simplemente estaba tratando de no sacar un gas porque había comido frijoles en ese día? What you perceive Lo que tú percibes as occurring como que está ocurriendo and what another perceives as occurring y lo que otra persona percibe como ocurriendo will be different. será diferente. What you think the teacher's doing Lo que tú piensas que el maestro está haciendo and what the teacher thinks the teacher's y doing lo que el maestro piensa que el maestro está haciendo may be vastly different. puede ser vastamente diferente. If you have difficulty understanding an action of a teacher repeatedly of a specific teacher, Si tú tienes problemas para entender las acciones repetidamente de un maestro o de un maestro específico, then say to yourself, entonces dite a ti misma, I myself yo misma, am having repeated difficulties understanding this teacher tengo repetidamente dificultades entendiendo a este maestro and what they are trying to show and do. y lo que está tratando de mostrar y hacer. Therefore, I will find a teacher who I understand with greater ease. Por lo tanto, me buscaré un maestro al que pueda entender con mayor facilidad And take yourself off y quítate de allí and find someone whose behavior is easier for you to y understand. busca a alguien cuya conducta sea fácil para ti de comprender. But it's all done in I statements. Pero todo esto se basa en afirmaciones basadas en yo. If you have created samaya with a teacher Si has creado samaya con un maestro and you break that samaya, y quiebras ese samaya, you will do yourself a serious mischief. te vas a hacer mucho daño. Therefore, do not judge Por lo tanto, no juzgues someone whom you have taken even temporarily as teacher. a alguien con quien incluso temporariamente has tomado como maestro. Simply absent yourself. Simplemente auséntate, aléjate. If you find their behaviors Si encuentras que sus conductas incomprehensible to you. son incomprensibles para ti, Do you understand what I'm saying? ¿comprendes lo que estoy diciendo? Sometimes A veces it is necessary to do something extreme es necesario hacer algo extremo to knock someone out of their groove. para sacar a alguien de su carril. It can be quite a confusing to a bystander. Puede ser algo que se ve muy confuso para alguien que lo ve de afuera ocurriendo. If you find your teacher confuses, you find a teacher who is less confusing to you. Si encuentras que tu maestro te confunde, búscate un maestro que no te sea confuso a ti. But since you have no idea Pero como no tienes idea why they did what they did, por qué hizo lo que hizo esta persona, oh, my teacher did so many things that I fail completely to understand the why. mi maestro hizo montones de cosas que yo nunca pude comprender el por qué, But in the end, it worked. pero al final funcionó. I even ran away once. Incluso me escapé, huí una vez, Didn't last. no duró mucho. He came and found me and dragged me back Él vino a buscarme because I had offered myself body, speech, and mind. porque yo me había ofrecido en cuerpo, voz y mente Throughout the 3 times. en los 3 tiempos. It's not something you can take back. No es algo que puedes rechazar. So do not give yourself to a teacher Así que no te ofrezcas a un maestro until you know them extremely well, hasta que lo conozcas extremadamente bien. because unraveling that relationship Porque deshacer esa relación is difficult. es difícil.
Does this answer your question? ¿Responde esto tu pregunta? Other questions? ¿Hay más preguntas? I found the text Lama Lena kind of by Candice on the side. It's in Tibet. Would you please give us the link for this text? I have it with me if you don't mind. Quiero hacer una pregunta sobre una consulta sobre su yoga. He encontrado It's also out there in English and phonetics, la oración de larga vida a Lama Lena escrita por Candice Rinpoche. and it's not my place to give the lung. ¿Puede dar el luz para esta oración? No We can inicio. just read it without any link. It is. You can, or you can have someone else here give the lung, Podemos, but it's not my place to give the lung for my own long life prayer. That's kind of, no puedo dar funky. luz para mi propia oración de larga vida, claro. Here, have a look for this text. ¿Alguien aquí tiene el luz para este texto? many of them do, but let's see if anybody volunteers. Sí pueden, pero si alguno se ofrece. Good. She certainly has the lung. Jan tal vez pueda hacer esto, ella tiene el luz. Okay, this has phonetics, this has English, and this has Tibetan. Aquí está fonética en inglés y en tibetano. And it's requested to be given with phonetics. Y nos piden que lo demos con fonética. I will kill it. Yo lo Go ahead and give it in English. Ok, entonces si no, dalo en by inglés. bad pronunciation. Whichever. Go ahead and do it in English. Hazlo en inglés. The trillions of knowledge holders. De los trillones de detentores de conocimiento, The chief is the supreme Akajani, la principal es la Suprema Gayati. Should I translate? whose sunshine-like activity Cuya actividad o el rayo del sol you pervade in everyone. tú haces permear o permeas en todos. Yes. Into the pure wisdom magic of your heart. La pura magia de la sabiduría del corazón. Oh, glorious teacher, Yeshiketa. Emaho, gloriosa maestra y espíritu, que puedas vivir largo. Dzogchen is the Dakini's twilight speech. El Dzogchen es el discurso del crepuscular de las Dakinis, Being firm and everlasting. siendo firme y manteniéndote por mucho tiempo. You are the Dakini's primordial sound. Tú eres el sonido primordial de las Dakinis, Gathering the liveliness of space in light. reuniendo, acumulando la vitalidad del espacio en luz. Yeshiketa makes the blind ones and all those with the eye open at the end of space. Y es que los seres sublimes y todos aquellos con el ojo abierto al final del espacio, el confín del espacio, Watch over you. Watch within you. te cuiden y te protejan y externa y internamente, Watch as you. Watch through you. que observen siendo tú y a través de ti. I pray with the
conexión con la única versión que conozco. Splendorous protectress of secret mantra, Esplendorosa protectora del mantra secreto, inexhaustibly protecting all in the blazing expanse of luminosity. inagotable,mente protegiendo a todos en el brillo, en la vastedad brillante de la luminosidad, Ripe with the splendid fruit of benefit to all. maduro por el fruto espléndido de beneficio para todos. May your fortunate disciples shine forth abundantly, Que tus afortunados discípulos se proyecten brillando abundantemente, subsuming all worlds, integrando todos los mundos, singing songs of glittering auspiciousness, haciendo cantos de auspiciosidad brillante, your flavorful essence of mistaken wisdom, tu esencia plena de gusto, de sabiduría sin error, its marvelous nectar directly quenching all thirst, con su néctar maravilloso directamente satisfaciendo, saciando toda sed, right here, aquí mismo, being the great comfort of living what you teach. y siendo el gran confort, satisfacción de vivir lo que enseñas. Thank you so much. Thank you. Thank you. Maybe it'll help with my cold. Quizás me ayude con el resfriado. Other questions before we conclude for today? ¿Hay más preguntas antes de terminar por hoy? Sí. Respecto a la práctica de ver a quien mira y estar en contacto con Cristo. In relation to the practice of seeing who is seeing and to be in contact with Rigpa, Eh, You are Rigpa. tú eres Rigpa. bueno, You're not in contact with No. Rigpa. You are Rigpa. You, very you. No estás en contacto con Rigpa, tú eres Rigpa, tú real. bueno, cuando me doy cuenta de que soy rica, la práctica que hicimos ayer, siento, no tengo pensamientos, pero siento angustia. So when I am noticing that I am Rigpa with the practice yesterday, I don't have thoughts, but I have the anguish, De miedo. the feelings of fear. Those are feelings. Esos son sentimientos. They're moving. Don't pay them no, never Se mind. mueven, no les prestes atención. If you find them bothersome, Si encuentras que te molestan, do the practice working with feelings for a while, la práctica de trabajar con sentimientos por un tiempo and then come back to this practice. y luego regresa a esta práctica. La práctica de trabajar con sentimientos, ¿cuál es? Which is the practice of working with feelings. You strip them naked of the story that supports them, Consiste en desnudarlos de la historia que les da soporte, que les da sostén. and then you simply don't mind the sensation. Y luego no te molestas por la sensación. You don't be bothered by it. No te molestas, no te afectas, no te dejas afectar por la sensación. You don't try to make it go away. No tratas de hacer que desaparezca. You don't try to keep it. No tratas de mantenerlo. You just accept feeling that way, Simplemente aceptas sentir eso. even if you might feel that way forever. You stop fighting it. Incluso si te siguieras sintiendo así por siempre, dejas de luchar con él. When you are neither justifying nor suppressing the feeling, Cuando no estás ni justificando ni suprimiendo el sentimiento, nor winding it round with a story, ni recurriéndolo a una historia, it takes its natural shape, adopta su forma natural. and fear arises as clarity, Y el miedo surge con claridad, the clarity of mirror-like wisdom, la claridad de la sabiduría cual espejo.
desire, sexual desire, loneliness, el deseo sexual y la and the soledad, fear of being alone or y abandoned el miedo de estar solo o abandonado, arises as bodhisattva. surgen como bodhisattva. Avarice and greed La avaricia, la codicia and pride y el orgullo arise as the wish-fulfilling jewel. surgen como la joya que satisface los deseos. And your jealousy and competitiveness Y tus celos y competitividad arises as all-accomplishing wisdom, the surgen flow. como la sabiduría que logra todo. And your anguish and your depression and your exhaustion Y tu angustia y tu tristeza y tu depresión are released into spaciousness. y tu agotamiento se liberan, se sueltan en espaciosidad. You learn to strip the emotions naked and then sit with them. Lo que aprendes es a desnudar las emociones y luego sentarte, o sea, permanecer con ellas, estar con ellas. That is the practice of working with emotions. Esa es la práctica del trabajo con emociones. Y ahora preguntaría, relacionado con lo que hablaba antes de las experiencias que podíamos experimentar cuando hablaba de la causa-efecto. So when you were talking about the experiences that we can experience while you were talking about cause and effect, Me gustaría saber si tenemos una relación con esa opinión sobre las sincronicidades. I would like to know if you think there is any connection with what we call synchronicities. Por ejemplo, salgo por la mañana estoy en casa, pienso en una persona y por la tarde salgo a la calle y me la encuentro, por ejemplo, ¿no? For example, in the morning I'm at home, I think about the person, and then in the afternoon I meet this person. By O, por ejemplo, el día miro la hora y al día siguiente vuelvo a mirar y exactamente es la misma hora, el mismo minuto. So I look at the time on my watch one day and it's one time, and the next day I look at my watch and it's exactly the same time. Synchronicities are stories we tell ourselves about experiences. Las sincronicidades son historias que nos contamos sobre experiencias. There's also things we call glitches in the matrix, También hay algo que llamamos como errores en la Matrix, weird, inexplicable things that happen and then are gone. cosas raras, inexplicables que ocurren y después pasan. The same stories we tell ourselves about our experiences. También son historias que nos contamos respecto a las experiencias. No one kind of them is more real than any other kind. Ninguna de estos es más real, ninguna de estas historias es más real que otra. They're just stories. Son solamente historias. Excuse me. Disculpa. Okay, one more question. Una pregunta más. We have someone over here who's been trying. Tenemos a alguien aquí que ha estado intentando This gentleman. La enseñanza que ha dado la filosofía del inicio para explicar la dualidad. Ahora, hacemos la pregunta de cómo que está pasando de movimiento, no movimiento. Ha puesto como ejemplo la mamá y el niño que cuando estira la mano que intenta coger el arcoíris. So you made this analogy about the mother and the baby, no? That is trying to catch this light in relation to duality and non-duality. Mm-hmm. Pregunta. Eso sí que hay, si no hay inicio, ¿de dónde surge el impulso del bebé de coger el arcoíris? ¿Y de dónde surge el arcoíris? So in this analogy, so there seems to be no start indeed, but if there is no beginning in this process or situation, where does the impulse or the drive for the baby to extend its hand to reach the rainbows, and where do the rainbows come from? When the clear light nature of the Dharmakaya strikes the prism of vitality, Impacta en el prisma de la vitalidad,
it is shattered into rainbow-colored forms. se fragmenta o se refracta en formas arcoíris. That's from Flight of the Garuda. Eso es del vuelo del Garuda. And it's an analogy. Y es una analogía. And it is that very prism of vitality Y ese mismo prisma de la vitalidad that experiences the confusion es el que experimenta la confusión, of thinking its own light, de pensar que su propia luz, the rainbows that shine forth from itself, que brillan, que radian de sí, arise as somehow something separate that can be grasped and wanted. surgen como algo separado que puede ser aferrado y querido, That is the confusion of duality, deseado. Esa es la confusión de la dualidad, which is the root of desire, aversion, and ignorance, que es la raíz de deseo, aversión e ignorancia, which is the root of the 5 poisons, que es la raíz de los 5 venenos, which is the root of the 51 human emotions, que es la raíz de las 51 emociones humanas, which is the root of the 84,000 possible feelings que es la raíz de los 84.000 sentimientos posibles, that dance through time and space, que danzan a través del tiempo y el espacio, arising and vanishing surgiendo y desvaneciéndose as they do. tal como lo Fuego. Nge wadi nyu du da che che sala go pa shu. I think we are complete for today. creo que hemos terminado por hoy.